Discover the incredible power of being yourself, a touching journey to life-changing dreams. The sun was setting over the vibrant streets of Rio de Janeiro, painting the sky in fiery hues of orange and pink. In that magical moment, Clara stood on the rooftop of her small apartment, holding her breath. She could feel her heart pounding against her ribcage, like a wild beating drum. Dreams swirled in her mind, too beautiful yet too distant. If only she could break free from the chains of self-doubt. The weight of expectations family, friends, society was crushing. What if she dared to be herself? As she closed her eyes, visions of her future rushed in, a life filled with laughter, love, and adventure. The spark of hope ignited a warmth in her chest, a feeling she hadn't experienced in years. She remembered the faces of her family, proud and supportive, urging her to follow her heart. But then doubt slithered back in, whispering fears of failure. Would she disappoint them? The tears welled up, blurring her vision as she fought to find the courage buried deep within doubt. A stranger's voice echoed through the streets below, a man strumming his guitar, filling the air with soft melodies. For a brief moment, the world faded around her. The sound lifted her spirit, inspiring a flicker of determination. It was like a gentle nudge, saying, "You can do this!" Clara opened her eyes, wiping away the tears, feeling lighter, freer. The energy around her was electric, buzzing with possibilities. Underneath the insecurities, a fierce desire to live authentically pulsed. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. With her heart racing, Clara made her choice. She would step into her truth. The weight of her fears felt lighter in that magical evening air. She envisioned telling her family, taking that first bold step, breaking through the suffocating barriers of expectation. What if they loved her even more for being honest? The thought made her smile, blooming with hope. But the reality hung heavy. What would happen when she took that leap? Would the world embrace her as she was? As the night deepened, questions swirled like the stars beginning to twinkle above, and Clara's heart thundered at what lay ahead. Would she find the power of truly being herself? Clara stepped off the rooftop, the sunset still lingering in her heart. She could still hear the guitar playing, a gentle reminder that music filled the world with hope. As she walked down the narrow staircase, her hands trembled slightly, a swirl of excitement and fear flooding her veins. In the quiet of her apartment, the walls felt like they were closing in, but Clara took a deep breath and opened her arms wide. "I am here," she whispered to herself. Every corner held whispers of her past, moments of joy and pain, but she was ready to rewrite that story. The faint sounds of laughter and music drifted from the nearby streets, a vibrant tapestry of life outside her door. Clara paused, glancing towards the window. The night was alive, just like her dreams. Tonight, she decided she would share her truth, starting with her family. Each step towards the small dining table felt monumental. She could almost hear her family's animated chatter in her mind. Would they accept her? Would they understand? Clara remembered the countless conversations about her future, what she should do, who she should be. But this time, the weight of what was expected didn't suffocate her. Instead, it fueled an inner fire to be seen for herself. With a racing heart, she pulled out her phone, hands shaking as she dialed her brother, Raphael. The phone rang, each tone sounding louder than the last. What if he laughed? What if he judged her? "Allo?" Raphael's voice broke through her spiraling thoughts. "Oh, Rafa. Eu preciso te falar uma coisa." Clara's voice wavered. "O que foi? Você está bem?" His concern was immediate, but she could hear the hints of joy in his tone, sensing the familiar warmth she craved. Sim.
Eso que, eu decidi, me mudar para Sao Paulo. Silence hung in the air, thick and heavy. Clara's heart raced. What had she done? Clara. Sao Paulo? A serios? His surprise pierced her like an arrow. Sim. Eu quero segura música. Quero tentar. Another pause, and then. Você sempre quis isso. Eu estou tão orgulhoso de você. At that moment, a rush of relief washed over her. The tension in her shoulders eased as tears of joy brimmed in her eyes. Raphael's support wrapped around her like a warm embrace. As they spoke more about her plans, Clara felt lighter, her fears drifting away. Yet doubt still tickled the edge of her consciousness. What would her parents say? They had dreams for her, different from her own. Later that night, she gathered the courage to text her mother. May, preciso te cantar uma coisa importante. Posso ir na sua casa amanhã? The uncertainty gnawed at her, but she'd face it. When morning broke, Clara's resolve stayed firm. She dressed carefully, wanting to feel empowered. Each piece of clothing was a declaration of her new path. Still, her stomach churned. Would her mother's reaction echo Raphael's joy or echo her own lingering fears? After the short bus ride, she stood outside her parents' home, the familiar smell of coffee wafting through the air. Would this be the moment everything changed? As she took a deep breath, heart pounding, Clara knocked on the door, feeling the gravity of what she was about to say. Moments later, her mother opened it, eyes sparkling with familiarity and warmth. Clara? Que bomt ver, minha filha? Oh, May, Clara replied, stepping inside, ready to tell her everything. But just as she opened her mouth to speak, a strange sound echoed from the kitchen. What was going on? The sudden anxiety spun in her chest as shadows of uncertainty danced in her mind. Would she even get the words out? Clara felt her heart rate quicken as she took in the chaotic scene in the kitchen. The sound was like a clash of plates and the murmur of raised voices. Her mother's warm smile faltered slightly, revealing a flicker of worry as she peered past Clara. Desculpa, filho, eso seu pai e sua avó. Eles estão discutindo sobre a festa do próximo mês, sua me diz com suspiro, mas msu tam havia uma história mais profunda, uma tensão quase palpável. Mas, está tudo bem? Clara perguntou, a preocupação mudando seu foco. Sim, sou pequeno desentendimento. Clara hesitou. Seu impulso de entrar e fez a sua pequena declaração esmorecendo. Ela sentiu uma mistura de nervosismo e complexo, mas a necessidade de falar sua verdade era intensa. Ela precisava de mais do que está tudo bem. Ela se dirigia para a cozinha, segurando a respiração. Assim que entrou, o cenário se desenrola diante dela como filme interrompido. Seu pai e sua avó estavam lados opostos de mesa, argumentando sobre o que deveria ser servido na festa. A paisagem suas vozes era inegável, mas ela também sentiu a sombra de expectativas e trágicos sufocantes perando no ar pai. Viu o que está acontecendo. Ambos se viraram para ela. O silêncio imediato foi passado, e Clara se via cercada pelos olhares que sempre esperavam algo dela. Seu pai, preocupado e tanto surpreso, disse, Clara. Estamos apenas conversando sobre a festa. E avó, com os olhos estreitos, rapidamente acrescentou, uma festa sem tradição neo e uma festa, Clara. Precisamos fazer as coisas do jeito certo. Aquelas palavras formaram no msu estômago. O jeito certo. O jeito tradicional. O que isso significava para ela, agora que estava se preparando para desviar do caminho que tantos traçaram para ela? Clara cômica, a declaração que queimava dentro dela, mas as vozes de seus pais invadiram seus pensamentos. O medo de desagradar, de decepcionar, cômica a preencher seu peito novamente. Eu tenho algo importante para dizer, ela terminou,
mais decidida agora. As palavras escaparam como assim tivessem vontade própria. Eu quero seguir minha paixão por música. Eu quero me mudar para São Paulo. O impacto de sua declaração cai sobre eles como uma onda. O silêncio foi profundo. Ela viu o olhar de pulverização de sua mãe, a surpresa estampada na expressão do pai. A avó franziu a testa, a indignação lentamente se manifestando. Você ok? A avó perguntou, a incredulidade imperando cada sílaba. Clara, você não pode ser séria. O pai disse com tom de severidade que fez seu coração apertar. Temos planos, expectativas? So que eu não sou o que vocês esperam, ela respondeu, sua voz se firmando. Eu não quero viver por suas expectativas. Quero ser eu mesma. Uma fração de segundo. O tempo suspendido enquanto as ricos dançavam nos rostos deles. Suas palavras estavam ali, flutuando na esperança de que fossem ouvidas. Você vai jogar tudo fora, Clara? Sua avó soltou, conhecemos sussurrou. Toda a nossa história, toda a nossa tradição? Clara sentiu os olhos arderam enquanto todos encaravam o peso de suas palavras. Ela queria mergulhar nas suas emoções e mostrar a eles o que realmente significava seguir sonhos, mas teve medo que suas vozes fossem mais altas que seu coração. Sim, ela respondeu, enraizando-se na sua verdade. Se isso significa viver minha vida, sim. E então, novo silêncio toma conta de cozinha, mais pesado e mais denso do que o primeiro. Clara via suas expectativas se acumulando, intensas, questionando a realidade que ela simplesmente buscava direito à luz. E naquele instante, uma nova ideia toma forma na mente dela. Mas o que aconteceria em vez de ser uma negação, ela encontra-se uma força interna ainda maior? Clara aguarda ansiosamente por uma resposta, seu coração pulsando ritmo acelerado. E lá fora, uma guitarra soa suavemente, como sussurro de esperança. Mas sua família estava presta a responder, e isso poderia mudar tudo. Clara mantinha o olhar fixo na expressão de avô, tentando decifrar a tempestade de emoções que parecia rolar sob a superfície. Cada segundo que passava parecia fio de esperança se desfiando. O silêncio era ensurdecedor, e o aroma do tempero que ela adorava pairava no ar, contrastando com a tensão que envolvia o espaço. Oh, Clara, cômica seu pai, a voz mais calma, mas ainda tensa. Você sabe o quanto a família importa para a gente. Essa festa é uma tradição que vem passando de geração para geração. Eu não quero que isso se perca. Clara sentiu uma pontada no coração. Era verdade, essas tradições tinham significado. Mas, que valor tinha isso se ela não se sentisse parte delas? Talvez você possa pensar mais pouco e avô interveio, sua voz hesitante, como se quisesse proteger algo frágil. Isso não é só sobre você, minha querida. É sobre todos nós. Mas eu sou parte disso também. Clara exclamou, elevando a voz com uma mistura de frustração e dor. Eu não quero ser pético a mais nesta história que nunca escolhi. Preciso seguir meu próprio caminho. Relâmpago de compreensão atravessa os olhos de me declara. Ela deu passo à frente, como se estivesse tentando juntar as pecas de quebra-cabeça que sempre esteve incompleto. Clara, eu entendo que você queira ser você mesma, mas isso é uma grande mudança. Sim, e é uma mudança que eu quero fazer. Eu preciso fazer. Clara estava cansada de lutar contra o que sentia. As emoções borbollavam dentro dela, pronta para explodir. Se vocês se importam comigo, precisam entender isso. Que a minha felicidade também conta. O pai esfregou a testa, seu olhar distante. Eu só não quero que você se machuque,
Isso é tudo. E Sao Paulo não é nada fácil, mas ela não queria caminho fácil. O coração declara salto. Para ela, lugar que pulsava música e vida era o oposto do seguro e do previsível era tudo o que ela sonhava ser. Eu não quero apenas sobreviver, pai. Eu quero viver. As palavras dela pairaram, quais como se uma luz tivesse acendido no ar passado. Entre alhers trocados, novo dilema se apresentava. A mecânica correr. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma dor que Clara não podia compreender totalmente medo pela filha, misturado com a dor de reconhecer que ela estava crescendo. Se mudar não significa esquecer nossa história, Clara acrescenta suavemente, a voz tremula. Eu quero levar isso comigo. Trata que o faz parte de mim, mas não é tudo. A música que vou fazer, os sonhos que vou viver, isso também fará parte de quem eu sou. Atenção na cozinha cômica se dissolver lentamente, como o calor do fogueo se espalhando pelo ambiente. Vários momentos de silêncio aconteceram que avu, como a voz abalada, como que a falar novamente. Se é isso que você realmente sente, Clara, talvez eu deva haver mais sobre esses sonhos. Eu sou, não consigo imaginar você longe. Clara sorriu, sorriso que vinha não só do coração, mas de uma compreensão recente que as mudanças poderiam não ser tão assustadoras. Posso compartilhar tudo com vocês. E se eu tiver sucesso. A vontade de abacar futuro diferente parecia real, mas ainda havia longo caminho a percorrer. E antes que qualquer pudesse responder, a música que ecoava do lado de fora aumentou, como se estivesse chamando por ela. Por momento, Clara sentiu uma onda de coragem misturada com medo. O que aconteceria se, finalmente, ela conseguisse fazer sua família ver o mundo através dos seus olhos? Mas com essa nova possibilidade, Clara sabia que as verdadeiras batalhas apenas começavam e quando novo acorde se lá fora, misto de esperança e dúvida envolveu seu coração. Qual seria o próximo passo dela, e então, seus pais estariam prontos para acompanhá-la? A música lá fora parecia envolver Clara em abraço caloroso, convite para a liberdade que ela ansiava. Cada acorde parecia tocar sua alma, fazendo seu corpo vibrar. O som de sanfona misturava-se com risos de crianças e sussurros de adultos, criando uma atmosfera vibrante e cheia de vida. Aquela festa que seu pai tanto prezava estava acontecendo ali, ao lado de casa, mas, para Clara, era como se a festa estivesse em mundo separado, onde ela não conseguia se encaixar o olhar de sua avó continuava a observar Clara com uma mistura de amor e preocupação. Era uma conexão familiar, mas Clara começava a perceber que seu caminho poderia ser diferente. A avó, que sempre parecia ter todas as respostas, agora parecia mais vulnerável. Com ligeiro suspiro, ela murmurou, você realmente quer deixar tudo isso para trás? Eu só quero que você seja feliz. Clara não conseguia ignorar a dor que havia na voz de avó. Era como se cada palavra fosse fio ligado a sua história, uma história que ela queria amar, mas que também precisava reinterpretar. Não é que eu queira deixar tudo isso e eu quero levar vocês comigo, de uma maneira diferente. Nós temos tantas memórias, tantas receitas, e eu quero usar isso no meu trabalho. A música que vou criar será cheia de tudo o que eu aprendi aqui. Os olhos de avó brilharam momentaneamente, como se uma faísca de esperança tivesse acendido. Música como você pensa fazer isso? Clara respirou fundo, sentindo que era a hora de abrir seu coração. Está pensando comprar. Eu quero contar nossas histórias. Nossa família, nossa cultura. Quero que as pessoas sintam moco que eu sinto. A avó assentiu lentamente,
pensando. Atenção no ar como que va se disperser, substituta por uma curiosidade jaunty. Clara se vira para sua mãe, que ainda enxergava as lágrimas. Mãe, e se conseguir fazer isto? E se conseguir fazer as pessoas se conectarem com a nossa história através de música? O rosto de mãe se ilumina levemente. Isso seria maravilhoso mas também muito arriscado, Clara. Timos que pensa como você vai se sustentar. Clara sentiu o peito apertar. O medo e a preocupação de me irem raiz, mas ela também vai a semente de aceitaco começando a brotar. Eu não está pedindo apoio financeiro agora. Apenas quero o apoio de vocês, a confiança de que posso fazer isso. A música não é só para mim. É para nós. O silêncio se estende novamente, e Clara percebeu que havia algo novo no ar era uma verdade que não havia sido dita, reconhecimento de que a mudança não era apenas ato individual, mas uma transformação de todos. Clara sorriu, cercada por olhos que buscavam entendimento de repente, o som de festa lá fora se tornou ainda mais forte, preenchendo o espaço com ritmos contagiantes. Clara sentia seu coração pulsar, tomando coragem para dar o primeiro passo. Vamos lá fora. Quero mostrar algo para vocês. Enquanto caminhava da porta, seu coração baixa forte. A música permitia uma nova era, uma nova identidade. Quando Clara finalmente abriu a porta, mundo de cores e sons assado. As luzes dançavam no ar enquanto as pessoas se moviam em ritmo, parecem instantes de liberdade. Mas uma pergunta parava sobre ela, eco no fundo de sua mente. Como posso criar meu espaço nesse universo vibrante sem deixar minha família para trás? E assim, como a música crescendo ao fundo e a brisa fresca acariciando seu rosto, Clara se preparava para dar seu primeiro passo rumo ao desconhecido, questionando o que o futuro reservaria. Como sua família reagiria ao seu impulso de abraçar o novo? Clara sentiu a energia vibrante de festa envolvendo. O cairo de comida caseira e a mistura de vozes vinham de todas as diricos, mas ela mal poderia focar em qualquer outra coisa além de música. Era hipnotizante, chamado que parecia levar seus pés a dançar antes mesmo que a mente decidisse se permitir. Ela tomou falago e caminhou dirico ao centro do agito. As pessoas estavam rindo, dançando, e ela comica se perder meio a esse mar de alegria. Grupo de familiares estava se divertindo, e ela se lembra de como sempre admirou a leveza do tio Jorge, que tinha o dom de colocar sorriso no rosto de qualquer O olhar dele encontrou o de Clara, e ele a snu, convidando-a a se junta. Vem, Clara! Vem dançar como a gente! E ele gritou, a voz caia de entusiasmo. Clara hesitou, mas, com leve impulso de coragem, se aproxima. O ritmo envolvente parecia falar com algo profundo dentro dela, como se cada nota fosse uma batida do seu coração. Enquanto ela dançava, sentimento de liberdade invadia. Por alguns momentos, esqueceu as dúvidas e os medos. Ali, envolta em risos e movimentos, ela poderia sentir a força de comunidade que a cercava, assim como a força que emanava de sua música. Era como se cada passo dela abrisse as portas para futuro que começava a parecer mais tentador. Quando a dança alcançou, Clara se afastou palco e conseguia ver sua avó observando a cena com sorriso imenso. A expressão dela era uma mistura de orgulho e alegria. Aquela simplicidade de estar junto à família, de compartilhar momentos que pareciam eternos, fez Clara entender o significado de seu desejo de levar todos consigo. Não importava o quão longe fosse, a música e a cultura faziam parte dela e, portanto, parte de cada amali. Mas, com esse reconhecimento, o peso de responsabilidade também brotou.
Ok aconteceria sua música realmente tocasse outras pessoas? Esse, nesse processo, sua família não conseguisse acompanhar a mudança? A festa ainda ecoava ao seu redor, mas uma sombra de incerteza cômica apara sobre sua mente como livre manto. Olhar para frente significava também lidar com o que deixaria para trás. Dando passo dirico a multidão novamente, Clara decidiu que precisava compartilhar suas ideias. E eu quero mostrar como nossa cultura é rica como nossos ensinamentos podem tocar o mundo, pensou, como determina que o crescendo a cada segundo. Determinada, decidiu que era hora de mostrar o que realmente movia. Sorrindo, ela se vira para sua avó e sua mãe, que ainda conversavam. A ansiedade que antes a dominava agora se transformava em coragem. Vou mãe, eu quero que vocês alcem uma coisa, ela chamou, a voz triunfante. Preciso que me ajudem a criar algo lindo, algo que todos possamos compartilhar. Os olhares de ambas as mulheres se cruzaram, curiosos e ao mesmo tempo preocupados. Mas uma chama de esperança acende nos olhos de avó. Estava claro que cada uma delas sentia a importância daquele momento. A música morria, não só como os carecos, mas como as embrias. Mas de repente, Clara percebeu que sua mente estava cheia de perguntas. Será que eles estavam prontos para isso? O que fariam o futuro que ela almejava não se concretizasse? Qual era o preço de seguir seu sonho? E no meio daquele turbilhão de emoções, a batida de música lá fora cada vez mais insistente, Clara sentiu frio na barriga. Ela estava prestes a dar o primeiro passo não só na dança, mas na vida. Como sua família reagiria ao que ela realmente queria fazer? Com essas questões pulsando sua mente e novo impulso de determinar que o preenchendo seu ser, Clara se prepara para mostrar ao mundo algo que nunca havia compartilhado antes. A jornada estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Clara respira fundo, tentando reunir coragem. O sorriso de sua avó e o olhar curioso de mãe faziam seu coração acelerar como se estivesse novamente ao som daquela dança vibrante. Queria expor seu desejo, mas a verdade passada de incerteza ainda parava como uma nuvem. E eu quero criar uma apresentação, uma celebração de nossa cultura. Quero mostrar o que a música e as danças significam para a gente, ela finalmente disse. A voz tremendo palco no final. O ambiente ao seu redor parecia silenciar, as risadas distantes dando lugar a momento de expectativa. Sua avó foi a primeira a reagir. Os olhos dela brilhavam mais intensamente, e sorriso se abriu seu rosto. Ah, Clara, isso é maravilhoso, disse ela, com voz suave. A música tem algo mágico, filha. Sempre teve. E se você sente isso, é porque há algo grandioso esperando para acontecer. A mãe de Clara, no entanto, parecia mais cautelosa. Mas, Clara, você sabe que é grande passo, não é? Não é só fazer algo bonito, você está falando de expor suas ideias, suas emoções ao mundo. Ela olha nos olhos de filha com uma preocupação genuína. Uma obtenção de cuidado que muitas vezes deixava Clara insegura. E eu sei me? Mas é isso que quero. A música me move, e nós temos tanto a compartilhar. Imagina as histórias que podemos contar, as tradições que podemos viver juntos. A paisagem suas palavras crescia, e Clara sentia que a energia de festa comunicava entrar seu coração uma vez mais. Seus olhos se encheram de lágrimas ao olhar para a família, pensando cada sacrifício que haviam feito para que ela estivesse ali, naquele momento. Mas Clara sabia que não podia deixar o medo apagá-la, e se a gente não tentar? O que será de nós se não compartilharmos como somos? Momento de silêncio peru, e então,
Ave responde com firmeza, você sempre terá nosso apoio, Clara. Se precisar de ajuda, estaremos ao seu lado, como sempre estivemos. Vamos construir isso juntos. Amei, ainda hesitante, deixa escapar sorriso tímido. Se você se sente assim, eu quero acreditar em você. Mas me diga, como você imagina que isso vai acontecer? Como vamos unir tudo isso? Clara não tinha todas as respostas. Era como se sua mente estivesse caia de ideias, mas os detalhes ainda não se encaixavam. Alhando para a festa, novo fôlego de esperança a invadiu. Podemos começar com danças, entrevistas sobre nossos trágicos, cancos que cantamos quando crianças. Podemos fazer algo visual, espetáculo que retrate tudo que somos. Assim, cada pessoa que assistir sentirá a nossa essência. O entusiasmo cômico se espalhar pelo grupo. Suas palavras me inspiravam não só ela, mas também a todos os que a ouviam. A ideia de que a família poderia construir algo grande juntas, ressoava como uma melodia doce e esperançosa. Mas, enquanto falava, Clara sentiu que novas dúvidas surgiam. E se eles não quisessem mudar? E se fosse confrontador demais para a família? O que aconteceria com aqueles momentos simples que já compartilhavam? E nesse momento de euforia, a realidade atingiu. Clara percebeu que estava prestes a cruzar não apenas uma fase de criação, mas limiar de transformação. Olhar para o futuro não significava apenas aquilo, mas também aceitar a possibilidade de frustração. Com o coração batendo forte, ela encarou a sua mãe. Precisamos começar hoje. O que vocês acham? O silêncio se estende at que a sorriu, enquanto a mãe olhava para a filha, como se estivesse buscando novamente a coragem perdida. A música ao fundo reagia a nova energia, e algo cômico se formar no ar, uma conexão mais forte do que antes. Então, novo pensamento veio à mente de Clara. Mas se o passado voltar para nos assombrar? Essa questão não a deixava e, enquanto a festança continuava, ela se perguntava sobre o que o futuro realmente aguardava. Com essa incerteza e a brasa do desejo ardendo seu peito, Clara deu passo frente, preparando-se para a nova jornada. Como será que sua família reagiria diante dessa transformação inesperada? Era apenas o início. Clara sentiu frio na barriga. As vozes ao redor se tornaram ruído distante enquanto sua mente trabalhava mil por hora. Ela queria começar, mas como, reconhecendo a atmosfera eletrizante na sala, sua avó parecia próxima a dar passo. Vamos pensar como trazer essas danças e cancos para a vida, Clara, como que ela, os olhos brilhando com entusiasmo. Podemos organizar ensaios. Cada pode trazer algo que conhica Clara cômico, mas logo foi interrompida por jeito hesitante de me, quero ajudar, mas se não conseguirmos atingir o que você sonha? A insegurança de me parava no ar, como uma sombra sutil, mas que Clara percebeu. Mas só de tentarmos, já será uma vitória. O que importa é a experiência, a conexão entre nós, Clara respondeu, recebendo pontadas de medo no fundo do peito. Havia uma correnteza de emoções, uma batalha interna entre a esperança de crescimento e o receio de desapontamento da avó, percebendo o dilema de mãe e filha. Propos, que tal começarmos com algo pequeno? Uma apresentação na próxima festa, algo que possa fazer todos se sentirem incluídos. Uma apresentação? No meio da festa? O olhar de me se iluminou levemente. Isso pode funcionar as pessoas já estão lá, início, não é? Sim. Clara gritou, seu coração pulando de alegria. Ela começou a imaginar como poderia ser, figuras dancantes, sorrisos, harmonias ecoando pela sala. Era o comico de algo vibrante,
mas a dívida ainda acompanhava. Esse ninguém quisesse participar? Ou esse atratiqueo que todos conheciam faz desafiada? Esse medo a seguia como eco persistente, e a ideia de transformação se tornava mais complexa ao longo do caminho. E esse pessoas que não entendem a nossa cultura estiveram lá? Não veio se sentir deslocadas? Clara diz, agora com a voz sussurro. As palavras deixaram peso no grupo. Todos pareciam ponderar o que isso poderia significar. Suave, como a sabedoria descontraída que tinha, do passo à frente. Podemos fazer algo que integre todos. Uma narrativa que envolve as influências do passado e do presente. Clara sentiu calafrio percorrer a espinha. Essa ideia assentava-se como solo fruto para aquilo que desejava criar. Sim, as nossas danças contam histórias. Poderíamos explicar seus significados, trazer pequenos trecos sobre elas. Clara estava vibrante. As ideias fluíam e seu coração pulsava na mer de emoções que garavia date as horas avancaram enquanto trocavam planos, organizando quem dançaria, quem cantaria, e as histórias que seriam contadas. Mas no fundo, uma voz ainda murmurava dúvidas. Clara sentia que estava perto de precipício. O que poderia acontecer se, ao mostrar seus trágicos, desapontassem aqueles que viram antes? Como música ao fundo criando ritmo animado, Clara puxou pensamento além de sua inquietaco, precisamos nos lembrar de que, ao compartilhar algo especial, temos o poder de tocar o coração das pessoas. Isso é, realmente, o que importa. Mas, conforme noidavencava, uma ideia inquietante emerge em sua mente. E no processo de criar, eles perdessem no caminho? E tudo tornasse uma competição ao invés de uma celebração? Clara precisava de uma resposta, uma confirmação de que o que estavam fazendo era o certo. Então, em impulso, ela perguntou, mas e ao tentarmos, todos nos magoarmos? As palavras pairaram no ar, e o clima de festa cômica mudar o que poderia ser essa festa? Como a dor do passado poderia revelar no meio de uma nova esperança? Foi nesse instante que Clara percebeu que o futuro era incerto, mas ela estava pronta para enfrentar essa jornada. Clara estava nervosa. As palavras que havia dito há pouco ainda flutuavam no ar como folhas levadas pelo vento. Ela olhou para suas mãos, apertando os dedos contra o outro, sentindo a pressão crescer. O movimento ao redor permaneceu, mas as vozes pareciam mais baixas, como a conversa agora concentrasse em seus medos. Clara talvez você esteja certo, a ave disse, com olhar preocupado. Mas temos que considerar os sentimentos de todos. Não quero que você se sinta sozinha nessa. Amei, ainda hesitante, interrompo, a festa é para todos nós, e todos devemos se sentir incluídos. Essa união é o que queremos, não é? Clara assentiu, mas a dúvida taimava em seu coração. E, no fundo, uma parte dela temia que seus próprios sonhos pudessem se tornar fardo para os outros. Nesse momento, o som da música ao fundo se transforma, ecoando toque mais suave. Clara olhou pela janela, onde a lua iluminava os rostos dos convidados que começavam a chegar. Uma onda de emoco toma conta dela. E a festa foi espaço seguro? Lugar onde cada passa mostra como se sente? Sim! Exclama a ave, visivelmente animada. Podemos criar momentos para que todos compartilhem pouco de suas histórias, não só de dança, mas também de suas experiências. Através de música, de dança, poderemos superar os medos juntos. A ideia parece brilhar na mente de Clara. É verdade. O que queremos é conectar os sentimentos. Cada tem uma história para contar. Ela sorriu agora, mais segura.
energia na sala comica a mudar. As partes do quebra-cabeça que antes pareciam desconectadas comunicavam se junta data me, alhando para Clara, respira fundo. Isso pode funcionar. Mas esse algo neo ser como planejado? O olho dela carregava uma mistura de medo e esperança. Se neo sermos como planejai, ainda estaremos juntos. Clara respondeu, com novo brilho nos olhos. Podemos nos adaptar, viver a meio outro. É isso que importa. O amor e a conexão entre nós. Isso é avo essêncio, tocando o ombro da filha. Autenticidade. Isso é o que essa festa deve ser ato de amor, neo de perfeição. Clara sorriu, tendo uma visão mais clara do que precisava fazer. Comica rabiscar suas ideias caderno, enquanto os outros se reuniam, a animação crescendo. O ambiente agora estava caio de vozes animadas, as ideias fluindo, os planos se desenhando como uma linda tapacaria de cores vibrantes. Mas nesse burburinho de criação, Clara sentiu uma pontada de ansiedade. E esse é o final. Aqueles que se unisem para celebrar neo pudessem lidar com as verdades que viria matana? E se tudo desmoronasse momento de vulnerabilidade, a música é o fundo parecia refletir seu estado emocional, sussurrando promessas de transformação e incertezas ao mesmo tempo. Clara respira fundo novamente. As emoções conflitantes a perseguiriam que ela as acolhesse. Então, com uma determinação renovada, levanta a cabeça e declara: vamos fazer disso momento de verdade. Espaço onde possamos sentir nossa cultura ao mesmo tempo que acolhemos novos olhares. Como uma dança fluida, cada movimento canta, não importa se perfido ou neo. Neste instante, todos estavam ao seu redor, os rostos iluminados pela esperança. O clima mudava, a energia pulsava. Mas ainda assim, uma sombra de dúvida pairava ao fundo. Clara sabia que o caminho à frente era incerto, mas a vontade de criar algo especial agora agreava dati, enquanto planejava, algo chamo sua atenção. Uma convidada à porta observava tudo com semblante intrigado. Clara sentiu frio na barriga novamente. Quem seria ela? O que traria para essa mistura de emoções que era a festa, como o coração acelerado, ela olhou dirico a mulher. O que aquelas novas presenças significavam para o que estava prestes a acontecer? Quando a porta se abriu, Clara sentiu o tempo congelar por instante. A mulher que entrava exalava uma aura de confiança, como uma brisa fresca caloroso dia de verão. Seu cabelo solto dancava ao vento enquanto ela olhava volta, como de uma só vez, esta vez captando a essência de tudo, a animação, os sorrisos, as expectativas. Clara ficou intrigada. Eu sou a Sofia. Houve o som da festa e não pude resistir, a mulher disse, caia de energia. Seus olhos brilhavam como cada palavra fosse uma nota musical feita de pura alegria. Clara sorriu, sentindo que algo especial estava prestes a acontecer. Bem-vinda, Sofia. Estamos planejando uma apresentação que a nossa cultura e nossas histórias. Quer juntar a nós? Com certeza. Responde Sofia, já animada. Eu sou dançarina e trabalho com música. E talvez eu possa trazer algumas ideias novas. O coração de Clara pulsa com uma mistura de expectativa e nervosismo. A chegada de Sofia era uma oportunidade de expandir ainda mais seu projeto. Ótimo! Vamos reunir todos para que você possa conhecer a nossa família e o que estamos criando juntos. Enquanto Clara se movia para reunir sua família e amigos, a música da festa aumentava. Risos e conversas preenchiam o ar, e ela sentiu que o ambiente pulsava com novas possibilidades. Olhando para sua avó e sua mãe, ela viu o sorriso delas. A conexão que estava se formando era presente valioso,
eco duque havia senhado. Gente, essa é a Sofia. Ela vai nos ajudar a trazer novas ideias para nossa apresentação. Clara apresentou-a com grande entusiasmo. Os olhos se voltaram para Sofia, e o calor dos sorrisos a envolveu. A alegria parecia contagiar todos ali. Qual é a sua proposta, Sofia? Perguntou a avó curiosa. O que quero é fazer uma dança que conte a história de vocês, de família, das tradições que sempre viveram. Podemos unir o que é tradicional e contemporâneo, disse Sofia, movendo-se com paiseo ao falar. Assim, todos sentirão que tem seu espaço nessa celebração. Clara sentiu joro de alegria seu coração, como se cada batida faz uma promessa de que seu sonho estava se tornando realidade. O medo que antes a consumia estava se dissipando. Era a união de sua família com a nova visão que fazia tudo valer a pena. Enquanto as ideias fluíam, Clara percebeu que não se tratava apenas dela. Cada membro da família estava se abrindo para a transformação que a música e a dança podem trazer. Clara sentiu lágrimas de emoco escorram pelo seu rosto. Eram lágrimas de alegria, de libertação. Com cada ensaio, cada riso compartilhado, Clara via sua família se unindo cada vez mais. O amor estava florescendo na sala como as flores que plantou no quintal. Era amanhecer de novas histórias sendo escritas. Finalmente, o dia de apresentação chega. Clara não conseguia contra a ansiedade. O palco que havia imaginado com tanto carinho agora estava se manifestando. Luzes brilhavam, a multidão vibrava. A sua família estava ao seu lado, segurando suas mãos, seus olhos cheios de orgulho e amor. Quando subiram ao palco e começaram a se mover, Clara sentiu uma onda de calor. Cada passo de dança ressoava com a força de suas histórias, dando vida ao passado, apresentando futuro. Era momento mágico. Clara sorriu, os olhos brilhando enquanto dançava com sua avó, com sua mãe Rafael, sentindo a música como nunca antes. Quando o espetáculo chega ao fim, aplausos ecoaram pela noite. O coração de Clara pulsava com amor incondicional, e, ao olhar para a sua família, via que eles não eram apenas espectadores, mas parte de grande tudo. Isso é apenas o comigo, sussurra Clara, já com planos para o futuro. Vamos continuar contando nossas histórias. E Clara sabia que, rodeada por sua família, poderia conquistar o mundo. O brilho se espelhou ao seu redor, e a música lembrava que a verdadeira transformação begin sempre dentro do coração. Você não pode perder nada disso. Subscribe imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Leave a like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente seus ricos e sentimentos sobre o final. Share instantemente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio e ser parte dessa jornada incrível. Não espere nem mais segundo.